Приветствую всех. Первая часть конструкции для фрезера готова. Значит, есть направляющая, прикрутил колесики, все сделал. Есть салазки с фрезером, все держится. Осталось изготовить саму конструкцию большую, основную, по которой будет ездить эта направляющая. Будет она 2,20 на 1,5, ну, в соответствии вот с этой деталью. Делать буду ее из сосновой доски, вот такой, ее распущу на две. Мне нужны две детали, 90 на 40. Я себе примерно схему накидал, там как делать буду. Для того, чтобы она не проминалась, изготовлю своего рода рейки из дуба. Дубовых досок таких я не нашел, которые бы мне удовлетворяли по качеству, либо гнутые, либо какие-то с ямками. Но рейки я думаю, наберу. У кого есть дуб, можно сделать сразу из дуба. Вот, приступим.
Что сделать? Сделать все заготовки и приступать к какой-то опять херне пронес в конце. Что за хрень, а?